Hello, how are you? If you're just joining my channel for the first time, my name is Linda and I'm a healthcare professional. I try to bring health lessons to you at least once a week, no matter how busy I get. So, my lessons, I conduct them in English language, and then at the end, I'll summarize in Igbo. I also try to sing to you. I sing in Igbo language, but I will explain the meaning of the song in English, and I try to teach you also, one or two words in Igbo, so that if you see me or someone that you know, you can interact with them. So continue to join this channel. And then I also try to read a Bible verse for you. So don't go anywhere, just stay here. What I want to talk about today is what is called Schizoid Personality Disorder. Sometimes we don't talk a lot about, mental health conditions or traits, personality disorders. Sometimes it's just this, then about people thinking about mental health, and then the stigma it has, and it's so true. I like the way someone put it in the past, a student actually said that, yeah, mental health, remember some people have problems, with their bones or their joints. Some people have arthritis, some people have diabetes, some people have problems with, their stomach, or just different things happen to people. But someone with mental health illness have a problem within the brain, but I think just because, when you have that problem and you're communicating with people, or people see you, they may see that. So it's easily seen even when you interact with people. So they will be, it will be easily identified. So, there's this stigma about mental health, and sometimes people may not be willing to seek help. So but we need to be more open to talk and discuss about mental health. So what I'm talking about today again is SPD, Schizoid Personality Disorder. In Igbo, we say Onye na-achọ, ịnọrọ, onwe. So when it comes to this illness, okay, the person, they prefer to be alone. Okay, they do not have any interest, in any close relationship, or social gathering. They just prefer to be by themselves. It's not that they are seeking and they just don't have the time, no, they just prefer to be by themselves and be alone. They don't seek social interaction. So it actually may give them anxiety and stress. Okay, so they just rather be by themselves. Sometimes they like to play, solitary, games by themselves, and those are like signs and symptoms. Okay, they like to play like solitary activities. So if they play in video games, they may not want other people to join or be around them to play. They just play by themselves. They have limited interest in making strong, relationship or romantic relationships. They appear emotionally cold or detached. Okay, and then you're just wondering, and then they rarely expresses strong emotions. Okay, so they may not sympathize with you when something happens. So you'll be wondering, how come this person is like this? But they have this trait, called Schizoid Personality Disorder. Enjoy spending time alone, like I said before. They also have little interest in praise or receiving criticism from other people. And some important facts about SPD, Schizoid Personality Disorder. They are not necessarily shy. Okay, they are not necessarily shy. They just simply prefer, limited social interactions. Okay, and it begins usually in early adulthood, and they also remember, unlike other mental health illnesses, like schizophrenia, where people have delusions or hallucinations. Someone with schizoid personality disorder, they do not have hallucinations and they are not delusional. Okay, so but what are some of the treatments for this person? Well, if they are open to seek for help, okay, the treatment will just focus on helping them,
to function effectively in a group or with people, but at the same time respecting their need for personal space. And just let them be, unless if they ask for your help. Just leave them alone, let them be. So what usually helps also is what is known as talk therapy, psychotherapy. So just talking to them and helping them to improve their social skills and their relationships, if they need that. So let me try to go ahead and interpret that in Igbo language, okay? And remember, some things in Igbo, some words in Igbo, in English, sorry, we do not have in Igbo language. So, ihe m chọrọ ikwutu okwu ya taa bụ ihe ndị bekee na-akpọ Schizoid Personality Disorder or SPD. So ihe ọkwanụ onye na-achọ ịnọrọ onwe, ọ chọghị mmekọrịta ya na ndị ọzọ. So o nwere ike bụ na onwe onye ma dị otu ahụ, maọbụ enyi o, maọbụ ikwu na ibe o, maọbụ nwanne o, so maka ọ dị mma ka anyị mata na ụmụ ọtụtụ ihe na-eme ndị mmadụ, nke so mmadụ ụfọdụ na-enwe ọrịa maọbụ n'ọkpụkpụ maọbụ n'afọ, enwe ọrịa diabetes, enwe ọrịa hypertension, enwe ọrịa obi. So o nwekwa ndị nwere ọrịa na ụbụrụ, ịghọtala. So bete mgbe ụfọdụ ị na-ele onye ahụ anya otu dịgasị aṅaa, bete ọ dị mma ka anyị ghọta na ọrịa nwere ike ịnọ ebe ọbụla, ọrịa nwere ike ịnọ na ụbụrụ mmadụ, so but ihe mere na nke Schizoid Personality Disorder na SPD okay, ha anaghị eme ka onye ara na-agba, maọbụ ha agaghị anọgide ha na-ahụ ihe maọbụ na-anụgasị ihe maọbụ dịka ihe ọ na-arịgharị ha n'ahụ. So ihe ndị ahụ adịghị okay, here bụ ihe a na-akpọ trait, here bụ otu ha dị, ịghọtala. So ha bịakwa na ihe ụfọdụ nwere ike ịhụ ha na-achọ ịnọrọ onwe ha, ha achọghị mmekọrịta ha na onye ọzọ, ha ọ bụghị na ha enweghị, nke mgbe ụfọdụ mmadụ chọrọ mmekọrịta ya na ndị ọzọ beta onweghị efe, nke ọ bụghị ya kpatara ya, ọ bụghị na ha enweghị efe, ha achọghị, ha jọsụ ha na-achọ ịnọrọ onwe ha, ha na-enwe obi aṅụrị, obi eju ha afọ, ọṅụ adị ha n'obi na ha na mmadụ anaghị emekọrịta, so ya dịka mgbe ụfọdụ ị na-ele onye ahụ anya dịka kasị gịnị na-eme, ọ dịghị chaa oke njikọta dị ya na maọbụ nwanne maọbụ ikwu maọbụ enyi, ịghọtala. Ha jọsọ na-achọ ịnọrọ onwe ha. Ihe nwere ike meme ọ bụ ihe obi ụtọ, ị ga-ahụ ebe ha na-awụli isi makwa na ọ bụrụ ihe akwa, ị nwere ike gakwa ahụ ha ebe ha na-ebe so otu onye ahụ dị, so ọ dị mma ka aghọta ya, ọ dị mma ka aghọta ya, ka a mara ka hafụ ịmụ onye ahụ ikpe, abịa gaa jọsọ hapụ onye ahụ n'otu ndụ ya dị, so ọ bụghị na ha na-eme ihere mgbe ụfọdụ ya dị ka onye ahụ ọwụ onye ihere ma ọ gịnị, ọ jọsọ hapụta ebe ndị mmadụ nọ ma hapụta ebe ọha nọ, ọ naghị adị ha tabacha ha ọfụma, ọ na-adabacha nke ọma, ha chọrọ ịnọ jọsọ n'ọrụ onwe ha. So mgbe ụfọdụ ele onye ahụ ya dịka ihe na onye ahụ ọwụ onye ihere, beta ọ wụghị ihere kpatara ihe ahụ, ọ chọghị ihe ndị mmadụ niile juru ebe ahụ maọbụ even ilewe ya anya maka taa nke ha achọchaghị, mgbe ụfọdụ ha achọchaghị ihe ndị ahụ, so olekwana ọgwụgwọ nọ na ya, wele ọjọsọ ọ bụrụ onye ahụ chọrọ enyemaka, ọwụ mmebi ikwuri okwu maọbụ ya gakwuche ndị gụrụ ụdịkaghị ahụ ma ndị na-arụ ụdịkaghị ahụ, like psychiatry, ndị gụrụ psychology, just ikwuru onye ahụ ka ọ ghọta, ịghọtala, just kụzieri otu ọ ga-esi ya pụta ka ọ hafụ ị na-adị aṅa ma ọ pụta ebe ndị mmadụ nọ, ka o nwere ike nwere ntụsa ahụ ma ọ nọ n'ọgbọ ndị mmadụ. Ọ ya ba ka ị nwere ike inye ebere at the same time, ọ eziokwu na ị na-achọ inyere onye ahụ aka, beta ghọtakwa na onye ahụ chọrọ ịnọ onwe ya, so ọ dịkwa mma ka ịhapụ onye ahụ, inyegodiri ya aka onwe mgbe ọ pụtara ebe ndị mmadụ nọ, ka ọ ghọta otu ọ ga-esi mee maọbụ ka ahụ tụsatụ ya, beti mgbe ị na-emekwa ya, hapụ onye ahụ, ghọtakwa na onye ahụ chọrọ ịnọrọ onwe ya. So yeah, so now I have concluded the lesson. It's a very short lesson, but I wanted to talk about it. So now I'm going to go to Igbo language. All right. I love my Igbo language.
So now the Igbo word for today is ogwu. Not everybody can say that though. Ogwu. It's almost like you're speaking, with your palate and through your nose. Ogwu. All right. So it's ogwi o in Igbo, but in English it will be spelled O-G-W-U. But in Igbo, we have the vowels. We have O and we have O. We have U and we have O. So the O will have a dot under it and the O will have a dot. Even sometimes these days we talk, we speak, we write without adding the dots, especially when we are writing people's names. You may not see that. Okay, so that means medicine. Og, medicine. And then that's a first person pronoun. That means me or my or I. So ogwum, that means my medicine. You can see how in English that first person pronoun comes first before the medicine. My medicine. But in Igbo, it's the other way around. Okay, ogwum. So that first person pronoun comes last. Ogwum. So try it. Ogwum, that's medicine. Ogwum, my medicine. You're learning something. Oh. All right, so now let's go to the Bible verse for today. My Bible verse for today is Matthew chapter 2, verse 28. Sorry, Matthew chapter 11, not chapter 2. Matthew chapter 11, verse 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Okay. All right, because even though we are going through things and, scientifically, yes, but also if you believe in God, continue to pray and continue to believe and trust in him and he will see you through. So it says, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Now let's go to the song. So the song is actually saying, do not be afraid. I am with you. That's God speaking. Do not be looking around in fear. Okay? Because I am with you. I am your God. And I will help you. I will uplift you with my righteous hands. That's God speaking. So I will sing that in... Let me get my... Yeah, we are using this today. Okay. Atụla egwu gị ka m nọnyere, elela anya gburugburu n'ụjọ, n'ihi na m onwe m bụ Chineke gị. M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-enyere gị aka. M ga-eji aka nri nke ezi omume kwagide gị. Atụla egwu gị ka m nọnyere, elela anya gburugburu n'ụjọ, n'ihi na m onwe m bụ Chineke gị. M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-enyere gị aka. M ga-eji aka nri nke ezi omume kwagide gị. Oh, I love that song. All right. Let's sing it one more time before I close. You can join me if you know the song. Atụla egwu gị ka m nọnyere, elela anya gburugburu n'ụjọ, n'ihi na m onwe m bụ Chineke gị. M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-enyere gị aka. M ga-eji aka nri nke ezi omume kwagide gị. All right, so the lesson will conclude now, and I will find another topic for next week, and I'll find an Igbo word, and I will find a Bible verse, and I'll find a song for you. So, bye-bye. And what do we say when we want to say bye-bye in Igbo? Do you remember? Say it now. Ka emesia. Ka emesia. Enjoy your week.